My dear children, ഇന്ന് നമുക്കൊരു പോം പഠിച്ചാലോ? ലൈൻസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിംഗ്. ക്ലാസ് 10-ലെ കേരള സിലബസ് ക്ലാസ് 10-ലെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് 3rd ചാപ്റ്റർ ലൈൻസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിംഗ്. This is a very famous poem written by the famous writer William Wordsworth. Do you know who is William Wordsworth? William Wordsworth is the famous English romantic poet. He is not only a romantic poet but also he is a nature poet. He became the poet laureate in 1843, and Daffodils, Lucy Gray, The Prelude are his important works. Today we are going to study lines written in early spring. And this poem he wrote on a walk near a village called Alford. So this poem consists of the things he witnessed in nature. So many happy thoughts came to his mind, and at the same time the poet is telling that when he watched the nature, so many happy things came to his mind, but at the same time sad thoughts also came. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പ്രകൃതിയിലൂടെ അദ്ദേഹം പ്രകൃതിയെ വാച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സാഡ് തോട്ട്സ്, സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു. So let us go to the poem Lines Written in Early Spring. I heard 1,000 blended notes while in a grove I sat reclined. In that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind. To her fair works did nature link the human soul that through me ran, and much it grieved my heart to think what man has made of man. Through primrose tufts in that green bower, the periwinkle trailed its wreaths, and it is my faith that every flower enjoys the air it breathes. The birds around me hoped and played, their thoughts I cannot measure, but the least motion which they made, it seemed a thrill of pleasure. The budding twigs spread out their fan to catch the breezy air, and I must think, do all I can, that there was pleasure there. If this belief from heaven be sent, if such be nature's holy plan, have I no reason to lament what man has made of man? ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് നോക്കാം. So let us go to the first paragraph. I heard 1,000 blended notes while in a grove I sat reclined, in that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind. So where is the poet? The poet is in a small woodland grove, and he hears what? He hears the singing of the birds. That is what the poet is saying. He heard 1,000 blended notes. കുറേ പക്ഷികളുടെ പാട്ടാണ് അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നത്. So although happy thoughts are prompted by the bird song, ഈ പക്ഷികളുടെ പാട്ട് കേട്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല ചിന്തകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു. At the same time he is telling that sad thoughts also came to his mind. So understood the first paragraph? We can go to the second paragraph. To her fair works did nature link the human soul that through me ran, and much it grieved my heart to think what man has made of man. Nature has forged what? Nature has forged a strong connection between itself and the soul of man. മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയുമായി നല്ലൊരു ബന്ധമാണ് പ്രകൃതി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് മാൻ ഓൾവേസ് മേക്ക് എ മെസ്. പക്ഷേ ഈ പ്രകൃതിയെ
പ്രകൃതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണെന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. മാൻ ഈസ് ഓൾവേസ് മേക്കിംഗ് എ മെസ് ഓഫ് ഹിസ് റിലേഷൻസ് വിത്ത് ഹിസ് ഫെലോ മാൻ. മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയുമായിട്ടും മനുഷ്യനുമായിട്ടും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം മനുഷ്യൻ തന്നെയാണെന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. So let us go to the next paragraph. Through primrose tufts in that green bower, the periwinkle trailed its wreaths, and it is my faith that every flower enjoys the air it breathes. So the poet sitting in the woodland grove, he is watching the nature. He saw each and every flower, the primrose, the periwinkle, and the greenness of the bower, all enjoys the beauty of nature, or all enjoys the air it breathes. And the poet is telling that man must do the same. അപ്പം ഈ പ്രകൃതിയിലെ പുല്ലും പൂക്കളും എല്ലാം പ്രകൃതിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, പ്രകൃതിയോടൊത്ത് ജീവിക്കുന്നു. മനുഷ്യനും അതുപോലെ ചെയ്യണമെന്നാണ് കവി നമ്മളോട് പറയുന്നത്. So the birds around me hoped and played, their thoughts I cannot measure, but the least motion which they made, it seemed a thrill of pleasure. Again he looked at the nature, and he saw birds were hopping and playing around him. പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടി നടക്കുന്നു. ദ പോയിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഗെസ് വാട്ട് ദേ ആർ തിങ്കിങ്. ഈ പക്ഷികളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് കവിക്ക് ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ബട്ട് their moments showed they were very happy and enjoying. പക്ഷെ അവരുടെ ആ മൂവ്മെന്റ്സിൽ കവിക്ക് മനസ്സിലായി they are enjoying this nature, or they are enjoying the beauty of nature. Then we can go to the next paragraph. The budding twigs spread out their fan to catch the breezy air, and I must do all I can that there was pleasure there. Again he looked at the nature, and he saw the twigs meaning small branches of the trees. What they were doing, they spread out the branches were spread out as if to catch the breezy air. ഈ പ്രകൃതിയിലെ എയറിനെ പിടിക്കാൻ എന്ന വണ്ണം they spread their twigs, and the poet thinks that they were also happy and contented. പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ പോലും അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങളും ചില്ലകളും എല്ലാം എന്താണ് സന്തോഷമായി ഇരിക്കുന്നു. So let us go to the next paragraph. If this belief from heaven be sent, if such be nature's holy plan, have I not reason to lament what man has made of man? So here the belief, what is the belief? Man and nature should live in harmony. That is the belief from heaven. ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ ഇഷ്ടം അതാണ്. This is the way the nature is, and the nature is the work of God, and nature wants us to be happy. അപ്പം ഈ ദൈവത്തിനും ഈ പ്രകൃതിക്കും എല്ലാം മനുഷ്യനും എപ്പോഴും സന്തോഷമായി ഇരിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. But the poet laments, the poet became very sad at the sad state of man who spends his time always quarreling and fighting with others. ഇപ്പം ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാവരും സന്തോഷം, എല്ലാം ബേർഡ്സും ഫ്ലവേഴ്സും ട്രീസും എല്ലാം സന്തോഷമാണ്. ബട്ട് മാൻ ഹാസ് നോ ടൈം ഫോർ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഹി ഓൾവേസ് സ്പെൻഡ്സ് ഹിസ് ടൈം ഇൻ ഫൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ക്വാറലിംഗ് വിത്ത് others. And this, the poet is saying that what man has made of man. മനുഷ്യനാണ് എല്ലാ തിന്മകൾക്കും കാരണം. ആൻഡ് മനുഷ്യൻ എന്താണ് മനുഷ്യനോട് തന്നെ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ മനുഷ്യൻ എന്താണ് പ്രകൃതിയോട് തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെയല്ല. സോ ദൈവം എല്ലാവരും സന്തോഷമായി സുഖമായി ഇരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സോ ദ പോയറ്റ് became very sad thinking about the condition of man, and he wants man and nature be in harmony. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ പഠിച്ചത്? ലൈൻസ് written in early spring by the very famous writer William Wordsworth. We can write the profile of William Wordsworth.
William Wordsworth was a major English romantic poet. He was born in 1770. He became poet laureate in 1843. His famous works include Daffodils, Lucy Gray, and The Prelude. Wordsworth always write in simple language. He is known as the poet of nature. He died in 1850. Now we can go to activity 1 in page number 32. What man has made of man is one of the most striking expressions in the poem Lines Written in Early Spring. It describes the feelings of Wordsworth, the poet, and his thoughts about human activities against nature. What made the poet think so? Human beings destroy the harmony of nature by their activities. Whatever man does is against the Creator. Human beings always destroy the nature by his selfishness. They destroy the ecosystem for the satisfaction of their happiness. They destroy everything in nature and reshape everything. They always ignore the future generations also. Activity number 2. William Wordsworth's poem Lines Written in Early Spring is appealing to the readers because of its poetic devices. Fill in the boxes with suitable examples from the poem. First one given as personification. We can write personification from the poem. Number 1. To her fair works did nature link. Number 2. And it is my faith that every flower enjoys the air it breathes. Number 3. The budding twigs spread out their fan to catch the breezy air. Next one, imagery. One visual image is given here. Birds around me hopped and played. One more we can write. The grove, the green bower, the flowers are examples of visual images. Then auditory image. I heard 1,000 blended notes. Then we can go to alliteration. What man has made of man. Then rhyme scheme also we can write A, B, A, B. Now we can go to the question answers of this chapter. So there are 7 questions given here. We can look the first one. What is the expression I sat reclined indicate about the poet's state of mind? I sat reclined indicates the poet was in a happy mood. Question number 2. Why does the poet feel sad while reclining in the grove? The poet feels sad while reclining in the grove because he thinks of what man has made of man. Question number 3. How does the poet associate himself with nature? Nature linked him to her fair works. Question number 4. And much it grieved my heart to think what man has made of man. What do these lines convey? These lines convey that
The poet is very sad when he thinks of the cruelties that man has done to man and to nature. Question number 5. What makes the poet think that every flower enjoys its existence? The flowers trail their wreaths. This makes the poet think that every flower enjoys its existence. Question number 6. What is nature's holy plan? How does man work against it? Nature's holy plan is to make man a part of pleasure. But he commits so many cruelties to his fellow beings and to nature. Question number 7. Suggest an alternative title for the poem. So, my dear children, you can find out a title. Thank you.